Tashidele Gishla, Tashidele everyone. Tashigele. Tashidele Gishila, Tashidele everyone. Tashigele. Hello. Everybody. Okay, so we'll start the session with persuasion. Namo manju shri ye, namo su shri ye, namo dhamma shri ye soha. Namo manju shri ye, namo su shri ye, namo dhamma shri ye soha. Namo manju shri ye, namo su shri ye, namo dhamma shri ye soha. Zoji Jino Zoji Jono Lo Janju Gadu Dani Gyosu Chi Dagi Junye Gibe Sonagi Jola Bimje Sangi Juba Shu Zoji Bigi Chushe Meto Jan Rira Lingshi Nye Kiba De Sangi Chindo Mite Buwa Yi Joge Nanda Jiva Jiva Shu Yitan Yuro Rana Mendala Kandiya 운동을 조지시로 나고 예내야 우리 상지 장주 선바요서 그밖에 줄에 간다 때문에 두고 뭐 사다 데이트가 제로버치 데이트가 도전청 여행을 조지 잡았어도 좀 참을 쉬요 선배같이 다 간다 우리야 나고 예내야 뭐백ala 다 라마이다 조지 잡았어도 좀 제가 디스카만 티가스는 넘버한 게 이네 강아이고 나고 예는 야고데 나무서 킹스 선배같이 얘는 망외가 지와 체로 토면에서 비박나도 봐 나통에 진입아 하나는 그 유티 선사지 근데 다 얘네서 니가리야스 대조 뭐듯이 고시 선다이스로. So we first do breathing meditations, so to calm down our mind. We visualize Buddhas and Bodhisattvas in the sky in front of us. The main figure in the assembly is Buddha Shakyamuni. In his heart is Lama Tsongkhapa, and in his heart is Doji Chang Pajatara, and is surrounded by Buddhas and Bodhisattvas. And then from Buddhas and Bodhisattvas descend the blessings in the form of nectar and light in the color of white, red, and blue, enter into our body together with our in-breath. And when we breathe out, we visualize the negativities that we accumulated since beginningless time come out from our body together with the out-breath and vanish in the sky, in the space. So we first set of 3 times of breathing is breathe in with our right nostril and then breathe out from our left nostrils. Second set of 3 times breathing, we breathe in with our left nostrils and breathe out with our right nostrils. And the third set of 3 times breathing, we breathe in and breathe out with both nostrils.
동아진에 심지되다 통제 대원대가 지송다 동면문대가 지송소가 동아진에 심지되다 통제 도와다니면서 그 동아리 조안대자다 랑도 골로지비 왕기다 동면바시 용안에 데이가 삐지점문도다 전지지 만드나 지와 체라 통원반에서 그 마마지 찌자는 마시바나 당지고 제가 이미 그러니까 이 동아리에 심지되다 지 대와 피수소가도 되는 점을 되게 참박스는 거였어. All sentient beings in the state of sufferings, they are just like us, wanting happiness and do not wish for sufferings. However, not properly knowing the object of abandonment and the object of adoptions, we only create karma that bring forth the result of sufferings. All sentient beings who had been our mothers, their kindness is exactly the same as the mother of this life. So in your heart, in your mind, strongly cultivate loving, thinking, how nice if all sentient beings have happiness. May all sentient beings have happiness. 동아리에 심지되다 통제 고성지 등과 타다도 좀 점으로 인지시 공셨어. Secondly, we cultivate compassion, thinking, may all sentient beings treat those be free of sufferings. 동아리에 심지되다 통제 고아당에서 그 동아리 도인 게 술라보고 게 년하라 포지 때 뒤에가 생각하다가 또 상지시 공부하는 게 이밤에 이번에 술라에서 생각하다가 또 상지를 여기 시에 대신지 통제 상지시 공부하다가 셔 되게 자주 생성 당시였어. Next, we cultivate bodhicitta, asking oneself who should take the responsibility to free all sentient beings from suffering. I should take the responsibility to free all sentient beings from sufferings. However, I do not have the ability to free them from sufferings right now. Who have the ability? Those who have achieved the state of enlightenment have the ability to save all sentient beings from sufferings. Therefore, for the sake of all sentient beings, I want to become Buddha. 어디 이제서 신선제 탄직이 제도다 상지시 공부 대 제도다 장주난지 좀 지시네. 년이 최근에 지내때 이제 이제라 펜바두고 사들고 고 세타쇼스. So for the sake of all sentient beings, I want to become Buddha. And for this purpose, I'm going to receive Lamrim teachings and put it into practice in order to bring benefits to sentient beings. Thank you. Yeah. 더 드린 안소 3도 되려. 좋습니다. 치원이바. 자 있어 주시는 담바라
규바 집이 취지 치와서 데 먼저在设计需要啊在设计需要了去控制嘛电瓶这把就当然了규바 집이 취지 치와 치와你的电瓶去了你一的少当帮你就了嘛就在人把的需是但在设计你把的当然了규바 집이 취지 치와电话是的 So these are the 4 root outlines of Lamrim text. First is showing the greatness of the author in order to show that his Dharma is a pure source, showing the greatness of his Dharma in order to generate respect for the instructions, how the Dharma possessing those 2 greatnesses should be listened to and explained, the stages by which a student should be guided through the actual instructions. So we already finished discuss the first one, and today we are going to discuss from the second one. 다 당하라 그 취지 치워서 다 가서 시설에 최내 당한데 이거 창조 랑지들 말이에서 다 최등에서는 시월와 다 당하데 간다 최내 당한디 쇼 창조 랑지들 말이에 다 제는 거 지금 막 간다 최시야를 가리스나 다 쇼데 최내 당한디 이거 창조 랑지들 말 되게 막 된다 시고요 선다 제는 이제送거와 창조 랑지들 말 된다데 다 시야가 최대 창조 랑지들 말 쇼네 시비 최지 누구 뜻이요送거 So under this topic, under this outline, there are 3 divisions. The first one is identifying the Dharma. So under identifying Dharma, we already talked about it. So second, as for the Dharma, the source text of the present instructions is length for the path to enlightenment. So first, Lama Tsongkhapa identified the Dharma that he's going to explain, and the meaning or the instructions is from length for the path to enlightenment. 다 조인집이 쇼망보여리 대배 자와 참하게 배 자와다버데 다 장주 랑지들에서와 다 랑지 대배 자와리 다 장주 랑리게 제를 붙이 소야 랑리디게 자와디 차고여래와 오다디 취시하게 일단 민도 된다 도도도 돼 있어 다 장주 랑리네 맞선데 대 취지 민보데 Although there are numerous texts composed by the elder is Lama Atisha, length for the path to enlightenment is their culmination like a root, as it indicates all the points. So Lama Tsongkhapa's great stages of the path to enlightenment. So this length for the path to enlightenment is also a root text for great treatises of the stages of the path by Lama Tsongkhapa. 다 가서 주인방 아주 최소화돼 다 장주 랑리들라 미세게 최최성도 최와 시세 다데 인지 미지 참하게 땜보시는 게 있고 그래서 대 장주 랑리가 미세지려면 현대 참하라 도 된지 참하라 최최성다 빈디기 최와데 성우여 말. 다 최최성의 계산 시간 나시 제자 용서 做봐서 라도 랑대와서 루현의 최바도 봐봐서 대 계산 쉬인 봐. 다 담보 최최성 데려다 제자 용서 做吧 라도 랑대와 루현의 최바도 봐봐서 지지 됐어. So these stages of the path to enlightenment, this text has possessed 3 qualities and 4 greatnesses. So these are the 3 qualities here, and the 4 greatnesses are here that we are going to talk about it later. So it's very important, these 3 qualities and 4 greatnesses, because this quality, other texts do not have such greatnesses and do not have such qualities. So it's very important to know that stages of the path to enlightenment, this text possess 3 qualities and 4 greatnesses. The 3 qualities are, it is complete in terms of content. This is the first quality. The second one is easy to put into practice. And the third one is, it is a particularly noble system compared to others. So these are the 3 qualities. 다 계속 시반하지 와서 제자 용서 줘봐다 장주 와 랑데다 랑리티페 제자 용서 줘봐레스와 다 장주다 랑리데 장주 랑데마다 장주 랑리데 제자 용서 줘봐레 대 이미 준세 가르스나 운도다 와니가 그쳐
네 뒤는 때문에 소라래 해서 그러와 다 가서 제자 용서 저비 배 조그레스 가르스나 인도다 나니가 네 뒤는 때문에 소랍지레스. Then for the path to enlightenment and these texts, stages of the path to enlightenment, they have this first quality is complete in terms of content. So why do we say then for the path to enlightenment and the stages of the path to enlightenment possess this first quality of complete in terms of content is because, so the reason is, as it indicates all the points of both sutra and tantra in summary fashions. So it bringing together the points of both sutra and tantra, and thus it is said it possesses the good quality of complete in terms of content. 다 지신님바리다 가서 지신님바 라다 람데와서 디로와 다 된다들의 장주 람데다 나리데 라다 람데와레 에스 그러와 먼저 라다 람데와서는 가서 베제 땅 되고 시고라 수수 고단 쳐되고다 베제 땅 되고 시고라 라다 람데와서는 와 람제 라다 람데와 이비 준세 가지나 센데 림바 소시비 가서 랑 주지페 스테지데 내야 림바데 세 진도와 장제 맞으면 센도 당 림바데 갈리메 데 쳇다와 림바 조 테비 소로레스 센데 림바 조 시비 소로레스 된다디 어디서자 다 라다 람데와레스 준세데시. So the second quality is it is easy to put into practice. It is easy to put into practice. This is a second quality that length for the path to enlightenment and stages of the path to enlightenment possess. What is it? Why we say these two texts have this good quality is because as it makes the gradual taming of the mind its main topic. So if it emphasizes the stages of taming the mind. So it emphasizes stages of the mind. So it does not only taming the mind, and it emphasizes the gradual order of taming the mind. And because of this reason, it is easy to put into practice. 다들 리슨자 다 지지 숨바데 간단들이 원루 셴레페 쳇파도 보바 장주 나리다 란데데와 다 장주 나리다 란데데 루 셴달레페나 쳇도 파비 치치다 딩구리 에스와 루 셴레 쳇도 파비 치치다 딩구리 데 뎀비 준세 가르스나 힌다 쳔보 루루다 토메니게 룰라키비 라마니게 담베진비 루 셴레 쳇바 파바레 에세 이때 담보듯이 준세디시와 힌다 쳔본게 룰라키비 라마니게 담베진비 소로레스 힌다 쳔본게 룰라키비와 루루단 토메라. 힌다 쳔본 루루다 토메니게 룰라키비 라마니게 담베진비 소로레스 에데 라마니게 제일 마시브와. And the third quality is it is a particularly noble system compared to others. So it is superior to other system. So why do we say length for the path to enlightenment and stages of the path to enlightenment possess the third quality, which is superior to other system? Because it is ornamented with the instructions of the two masters who were skilled in the system of the two trailblazers or two charioteers. So these two trailblazers are Nagarjuna and Asanga. 다디 간다 라마 중가 바비 대송열에 장주 란데데베 루 셴레 쳇바도 파바레 데 이비 준세데 다 힌다 쳔보 루두다 토메니제 루라 케비 라마니에서 힌다 쳔보 루두기 루라 케비 라마데 리피 쿠조 총안시 데레 힌다 쳔보 루두기 루라 케비 답에 힌다 쳔보 루두기 루 사모 똥반제 텐달라페 따이코라페 케바 푸드쇼와 다 리피 쿠조 총안시 다데 조지 라마 요도메도 지다 조지 라마 요도메도시 조지. 아디샤게 아디샤게 라마 소지 차고 다데 힌다 쳔보 루두기 루라 케비 라마 리피 쿠조 총안시 와데 예 토메지 루라 케비 라마 비로와 셀림바로와 셀림바 왔다 라마 셀림바데베 다 조지 파디 체 라마 요도메도니 디니 이스와다. Is ornamented with the instructions of the two masters. So the two masters refers to younger Vyakokila, the younger Vyakokila, and Lama Selingpa. So two masters are the younger Vyakokila and Lama Selingpa.
So they were skilled in the system of the two trailblazers. So younger Via Kokila is the teacher of Lama Atisha, is the main teacher of Lama Atisha. And by depending on the younger Via Kokila, Lama Atisha received the instructions, especially on the profound view of emptiness, so which is transmitted from Nagarjuna. And Lama Atisha, another main guru of Lama Atisha is Lama Selingpa, from whom he received the lineage of instructions of vast conduct. So these two, the younger Via Kokila and Lama Selingpa, are the two main teachers of Lama Atisha. 다 간다들이 조지 빠데디 시작에 다 제를 뭐지 쓰는데 장주 랑데데 다 루셴달레 체도 파파 이비 준세데 가서나 다 간소페나 사모 동번지 되고라페 키버 푸드 쇼하다 ngumuluduwa ngaso de samji 티지지 템바데 마티지마 냠찬도비가라 다 ngumuludu다 토미니데 페네 데페 랑소 쳔보세 ngaso 랑가지 마스나파 잡 쳔보 템바야 빼알은 진쪽 빼서라파 소 첨부 지내데 다 근데 루드다 도면이 참을 루드 도면이 다 되는 빼 루드고 룰라빼 캐파 퍼드 슝하데 사모톰바고 캐파 퍼드 슝하데 다디 자고라고 한다 리피쿠쇼스 와데 라마 리피쿠쇼 다 되게 빼 당바 초도 잡아다 간다 다디 마 간다 조지 빠데디 샬라 당바 송자 데 된지게 빼 샹주 라지 데마데 치신들이다 되게 해서와 어때 셀리바고 간다 토미들라 다 파바 토미데 다 자와 샴바마 우스 자치치지마 주사데 파바 토미 차우로와 다 딘디기 베 뭐도 지금 바르서마 다베 라마세니바데 베케바 포티슈마 쇼차로와 다 디기마 담바 참마데 다 조지르마 담바도 지원 선자 데 조지기 담바 참마도 니 뒤네 데 장주 라지데마 종이 송아 선자 다 루이신의 체바도 파비 장주 라지데 소라레 세라고 주시테레. So Lama Tsongkhapa says Lama Atisha's length of the path to enlightenment is superior to other systems is because Lama Atisha possessed the instructions of vast conduct and profound view, which is transmitted from Nagarjuna and Asanga. So when Buddha's teaching, when Mahayana teachings were deteriorating, and then Nagarjuna and Asanga came to re-establish the teachings, re-establish Buddha's teachings. So Nagarjuna re-established the teachings of a profound view, and Asanga re-established the teachings of vast conduct, that is, based on the text of Ornament for Clear Realizations, and pass on to Lama Selingpa, and then Lama Selingpa pass on to Lama Atisha. So because of Lama Atisha, composed this text by bringing together the points of Sutra and Tantra in this text. Therefore, this text is superior to other systems, or it is a particular noble system compared to others. 로 장주 나한테 제자 용수도 체체다 팀비 제세데 너다 나니까 네디네 팀비 소로레 했을 때 다이 디시마 된다 준세데와 다 간다 제자 용수도 된다디만 양자 지시가 이나로 다 너다 나니까 네디네 팀 세와데 된다 가르치 되고서 너다 나니까 네디네 돼야데 간다 센도아 그바 히탑 된거 랑 생지데 너아 생지데 막 그바 히탑 그바데 막 히탑 세드마 가르세 네 송르마 베 구바던 코이니 소르마 델파 도약치 델마노와 로와 센디 신진디 타 너다 나니까 네 디네 때에서 제자도 때야다 너다 나니까 네 디네 때에서 너다 나니까 네 디야데 신진도야 디체르에서 간다 센디 타디 디레스 된다 도도 때야. So length for the path to enlightenment, its content is complete in terms of its content because it contains the important points of Sutra and Tantra. And what does it mean by it contains the points of Sutra and Tantra? So it is for the purpose to tame the mind. It is for the purpose of taming the mind.
it shows the method to tame the mind. And because of this, because of bringing together the points of taming the mind from Sutra and Tantra together, therefore its content is complete. 다 간다 ngazo disungore sendoade ndole to so yara na ngazo shiwa rangi seni hosundu se sanji to so yara siji jiwa diba tanje so ya ka dia kanda rangi seni hosundu sanji temba yise da kanda seni hosundu se rangi seni hosundu se sanji ki ma soade da sendo yade kare 탑 kare te hosan da lambe ding do da nga ni ga ne dine teage 탑 제자한테 가르쳤으나 제자한테 가르친 바랬으나 그런 그 신진돼야 됐단 말이에요. 신진돼야 돼. 어떤 도 나시 도래 랑게 세니 무슨도 소야래. 단도 되지는 도 나시 내단에서 도 되지는 또 소야래. 다 쇼만번에 또 소야라 센도 돼. And in Sutra, it says, so thoroughly tame your mind. So thoroughly tame your mind, and the method to thoroughly tame your mind is relying on the method to tame your mind, and this method is mentioned or compiled in this Lamb for the Path to Enlightenment. Its the points of Sutra and Tantra are brought together and for taming our mind. ndole chance chi de ne dipachi ya mejahi gewa pisu sobachi ndine rangi seni hosondo ndine sanji temba yinsi ngazo chichi jwa dinaji yona taba ndogo yo de sanji ki sunjura ndole masunje dipachi ya mejahi gewa pisu sobachi rangi seni hosondo ndine sanji temba yinsi ko da rangi sinji doa de ya pu chubane sanji temba de rese ko da. So this is the verse that we always recite. Do not commit non-virtue, commit only virtuous actions. Taming your mind is the teaching of Buddha. So this is the verse that we always recite. 간다 조지기마 소나 데로와 다 센도 시오디 센디기 되는니 센도와다 내송그마 그바시 타 에디 단도당 시오로와 단 시오디 센디 되는기 센도와 로 센디기 되는 상데 당가서 들로다 치매 차노와 맞아 들로도 그 센디기 대화 체도 가리나 칼라사야데 처음 세시고라고 데서 지보다 be kala saya da sama setu gorwa to ya o da de da kanda de manso be lari de sendi dewa tendo ni sendi jibo sanji dewa tendo ni be de manso duwa nyane chiba ina da chiba kunso luyo ma manso chanju lari chimbola manta chib dija rimba son yorwa jibu chungda rinda chimbo son yorwa chanju lari chimbo ma dija rimba son no chungde manta ko 세 10만 원도 된다는 얘기지 자디고. 그러와 센데서 지부 된다는 얘기지 장주 나리기 늦어 차고요 말. 센데서 지부 된다는 얘기지 장주 나리기 죄라 늦어 차고 말서 와도 장주 나리라 대산 집에 고치고요 말. 대산지는 대산지야 고치고요 말. 오 근데 선상 다 센데기 대화장 된다는 센도와 내송그마 그바시 탑 때마 내송로마 마치에게로와 마치에게 된디 탑대하게 죄다 된디게 땜바르서도 제부 충을 주고도 되는 거래서 센디게 로와 센디게 배 대화장 대도니 센도한다 내송도 마 진로하게 된디 로와 아 또야 마치에게 탑대바 데 제부 충을 주고도 되는 거 제부 충을 냐네 지야가서 토마 디게 냐네 차고 다 장주랑 되게 당모 the 제작 같은 시오디 다 제부 중지 최송의 스탠드 당 시오와. Yes. So to tame your mind. So to tame your mind means to tame our mind, striving for the happiness of this life. So this is what to tame your mind, to tame the mind, striving for the happiness of these lives. If we do not tame such mind, striving for the happiness of this life, then we are no different from animal, because
animals, they're also looking for happiness, looking for a good place to stay, also looking for food, to fill up their stomachs, and etc. So if we only strive for the happiness of these lives, then we are no different from that of an animal. And the method to pacify the sufferings of lower realms. So that means we do not fall into the lower realms. So to show the method to pacify the sufferings of lower realms, so not to fall into the lower realms. And these two are the teachings belong to the small scopes of beings. So we talked about there are three types of disciples. So the first one is the great scope, the second one is medium scope, and the third one is the small scopes of beings. So in order to be called small scopes of beings, the least hope or the least strive, so we must at least strive for future lives. So we must at least strive for future lives. So if we do not have this thinking and only strive for happiness of these lives, then we are not even to be called a Dharma practitioner. That is the Nibadrua. That Ganda Jeja Yosoba, and that share the Jeja Yosoba standard the Jaja Shivorua. So the Shesa and Tuya, Jeja Yosoba, and that Shivorua. That Jibi Chungi sent to Dunk Jeja, and that did shoe Badirua. That Koi Dewatsan Tendoni sent to her. Koi Maguba Shi Tapanje. Koi Dewatsan Tendoni Tendigi sent to her. Roa. That Koalia Dragi Taptemba. The so they can Jibin drink chico the Dungu, Jibin drink chico, Jibin drinking Yanichi chico. That Jibin drinking Yanichi chico, the so de Koi Dewatsan, Tantonia, descend to top. Koalema drag top, Koi Gubal he tapsera, Koalepa, drag top sort. The Digima, that long digma, Jeja Tinjo, the so that Jibin drinking chico and Dungu, yes. That indeed, my top down Manda. So I'm now still talking about the first quality, complete in terms of its content. So as I mentioned just now, we tame the mind, striving for the happiness of these lives, and it shows the method to pacify from falling into lower realms. So this belongs. Whatever content it talks about, and those contents or those teachings belongs to the teachings of small scope of being. So now, the second level is to tame the mind, striving for the happiness of samsara. So to tame the mind, striving for the happiness of samsara, and it shows the method to be free from samsara or to pacify samsara. So teachings or content that talks about taming the mind, striving for the happiness of samsara, and it shows a method to be free from samsara, and those teachings and those content belongs to the medium scope of teachings. That Jeja de Sumbaderwa. That Jeja de Tenda Jeja, she said, she did Jeja, Jeja also attended the Shibuya. The Jibin Rindla, she de Watson, Ranchibu, show the Dewatsa Tendoni Sendwa. The Ranchibu, show the Dewatsa Tendoni Sendwa. He Gupa he tap Sama Tapting Bagangadra. Ranchibu Shuagipa, Rua, Dendi sent the part Doya tap. Be church some of the Jib Chimbi Chugo Dugriaso. There, Ranchibu show the Dewasa, there, Digipa, Nebo the Mazo. Chanju said the show, Jibi Chumbo Nanichi at the Chanju said, Chanju said that Ran Yawat on the She couldn't in Badroa, Ran Yawat on the She Jabans in Badroa, or Ran Yawat on the She Jabans in the Ran Jibu she did energy, Loti Pa Dolo, Ran Jibu Shiwa the Deva, that Jibi Chimbi Nani, Pa Doya, so the same day, so the cousin, Ran Jibu she did, then it's Loti Pa Dogo, Ran Jibu Shiwa the Dewatsan. Then sit into then do you get top then do you get top the Kanga pa Jibi Chimbi Nani, Chia Zola, this constant or Jibi Chimbi Nani. So
we're still talking about content. So content that talks about taming the mind striving for one's own happiness and peace, and the method that talks about it, and the method to abandon the mind striving for one's own happiness and peace is the teachings of the great scopes of great scopes of being. So great scopes of beings, it talks about bodhicitta, and bodhicitta we also talks about cherishing others more than oneself. Cherishing others more than oneself. So what does it mean by cherishing more than oneself is you set aside your own happiness and peace. You set aside your own peace and happiness, then you work for the welfare of others. So this is cherishing others more than oneself means. And these teachings, so any content that talks about taming the mind, striving for one's own happiness and peace, and the method that to achieve that, it belongs to the teachings of great scopes of being. 다 근데 그래서 장주 랑지 좀 자체보데 제부 송가게 배로와 센도타다 센도이 탑데 때문에 다 림바기도 간다 상지지 공부토야게 간다 상지지 서로 용수 접하게 된다 때야데 디레 제부 송배 센도야게 상지지 공부토야 림바 티야 디레와 송럽 탐제로 상지 서로 참아 디레 된다 다 티당 마스나 탑된다 마스나 제바 전부 용어로와 다 림바 된다 요로와 다 상지지 서로 용수 접하게 센도야 때당데 지바 지장래 다 센도야게 된다 림바 요로와 다 림바 때다 장주 랑리기 메시지 요래서 근데 림바 때나데 로와 지난 서로 단지게 상지지 송용조 때 센도야 땡고서 장사가 센도야 땡고래서 센도야 때나 센도야게 된다 림바데 다 장주 랑리 나시 저 하자 갈래 가고 자고 로와 다 된디선다 다 장주 랑리 제목에 제름 보지게 센지 장주 랑리 제목에 랑리 맞된다 나신지 다 공반되는 소요로와 어다 된디선다 다 랑리데 간다 땡지 마보는 추지 데미세 땡지 참아 지카시바이나 참아 카시바 나시 땡지 지 된다 고치고 창상 고치고 나시 데미 나시 맞어 안제 제가 마보지게 데미데 데미지게 제고 마보지 먼저 치트바 나시 딜로워 와 데미지게 제게 고 마보지 단 제나노 다 저 노브림다 뭐라 여바지로와 데미지게 제가 mambo 고체바 나시레세 다 장주 랑리데 야보지 냐네 제바이나 다 상지지 소로기 니 용수 줘봐 디바데 냐네 제바 고치고 그래서 Yeah, so this shows how stages of the path to enlightenment, how precious it is, because it shows the method to tame our mind. It shows the method to tame our mind. All Buddha's teachings are for the purpose of taming our mind. So all Buddha's teachings are for the purpose of taming our mind. However, the way to explain the teachings in terms of in the gradual order, then it makes a huge difference. And stages of the path is special in this, that it presents the Buddha's teachings in a gradual order that clarifies the Buddha's intention. So stages of the path to enlightenment is likened to a key. It's likened to a key that can open all the doors of a treasure house. That a key that can open all the door of the treasure house. Treasure houses. There are many treasure houses, or there are many treasures. There are many doors to many treasure houses. Then this key, the key of stages of the path to enlightenment, that can open all the door of the treasure houses. So it is likened to a key. So so when you so if you practice, if you understand stages of the path to enlightenment, then you understand the meaning of Buddha's teachings. If you practice stages of the path to enlightenment, that means you're equal to practicing the Buddha's teaching. 다디 기시 포도하세 까당게 라마 까당게
kada shumba wa langri pada menga ba sunwa kada shumba wa re gishi podo wa kada pe shungdu la pe nyale shu chenbu chine derwa da gishi podo e dus somba re kanda langri chi ba wa shangchu langri langju duma cha re thwe ba ina sanji ji chwe mali ba thwe be lu to re se wa Na kanda. langde da langri cha ji thwe ba ina lu thwe ba ina sanji suru chwe mali ba lu to re se suru chama lu to re se wa langde cha ji thwe ba ina langde gi lu to ba ina da da de langde gi lu ji to ba ina sanji suru chama gi lu to re se 다 장주랑리다 랑데 텐지 소소 공제바이나 예콜라 공제바이나 서로 탄지 되고 고치고 그래서 서로 탄지 되고 봐 로와 다 간다 랑리다 랑데도 룬다 티토바이나 서로 탄지 룬다 티토 그래서 거라 된다 디로와 랑데다 랑리기 룬지 토바이나 서로 탄지 룬다 티토 그래서 예 게시 포도하기 도지 좀 말해 다 게시 포도하데 까당 빌라마 까당 shum바와래 까당 shum바와베 shungzhula nyangli shu chenpu chini dirwa wo di songza pe kepa sangji mo chabare da kanda Yep. So Katamba Lama Potowa. So Potowa is a Katamba Lama of scriptural lineage. So Katamba scriptural lineage. So Potowa said, so if you if you receive the oral transmissions of Lamb for the Path to Enlightenment and Lamrim text for one time, that means you have received the oral transmissions of all Buddha's teachings. And if you meditate on Lamb for the Path to Enlightenment and Lamrim text, that means you are meditating on the meaning of all Buddha's teachings. If you listen to the commentary on Lamb for the Path to Enlightenment and Lamrim text, that means you have received the commentary of all Buddha's teaching. 당아도 되인다 치치 님바데 다다기 치치 님바데 디슈이마 라도 람데와 데와 다 장주 람데데 라도 람데와 이비 존세데 센디 리바 조시비 템비 소로레 에스 치제데 디시고로와 다 센디 리바 조시스데 컨디스나로와 다 저당아주 소로 탕지 센디 타스네바 샤다레스 참아 센디 센도와 템바 지바 지장레스 와 소로 탕지 센도와 템바 지장레스 템바 지바 지장레스 예 레데 센도와 템바 지장레데 달라미기 맹아라 마템바 다 소로지 되는데 냥서 니 두고 말이스 라미기 맹아라 마템바 라미기 맹아다 템디 신다 마모질라 마티나 데 간다 소로고 되는데서 소소고 두바 냥니 지역이 니가 요구 말이스 센디 림바 된다 지바레데 다 센디 림바 된다데 나서 저기요마 림바 된다데 저기요마 그러와 다 땡지熊全部 신다 들어라 근데 센도와 림바데 센도와 된다데 지바지 장레데 그러와 다 땡고레데 이나 데 센도와 땡바 데라 냥니 지야라 라미 맹아도 신다 마모지 양세 마티나 되게 센도 당게 림바가 냥니 제당 가리미 고다 쳐두고 말이 싱 말이에요 다 나서 라니 제모데 ndagwa ma landede sen de tang rimbatte pe lado landewa pe soso pe godan chede bo shede bo nyane jelhago ngo shini tezne do sanji ji kombo mato ba rimba tenda de kenza nashi shine tenya boriso roa kenza roa rimba nashi oda tendishi tengu yerese go. So the second good quality is easy to put into practice, and then the reason is because it makes the gradual taming of the mind its main topic. So in other words, it emphasizes on taming the mind gradually. And all Buddha's teachings, they shows the method to tame our mind. They are all exactly the same. So however, without relying on the instructions of lamas and others, then we are unable to understand the meaning of those teachings, and we do not have the ability to put those meaning into practice. And so this seems to other treatises as well, which doesn't possess this especially the second good quality. So, however, Lamb for the Path to Enlightenment and Lamrim text, it shows the method to tame our mind in a gradual order. So it's easy to understand,
and is easy to put into practice as well. So it shows the gradual stages of the path to enlightenment in a staircase. So it's like step by step, showing you how to proceed to the state of enlightenment, how to tame your mind at different steps, so at different stages. So because of this, Lamb for the Path to Enlightenment and Lamrim text is said to have the second quality, is easy to put into practice. Peshawaina nganzo je tomba, ta je tomba de kanda shini tensu de je tomba nalo shini tensu de kawashi de je tomba ga julma tangu ji lewusina shu shulu mare kandarwa tangu ji lewusi Tangyong yi liu, tangu lewusina dire kanda tangyong ro yi, tangu mare tangu ngashi ngu tangu lewusi ta lewuji mire wa asu, dire tangu ji lewu tama ta lewu tamani ma je tomba le shini tensu shewde tamani ma tu sheja da je tomba shung chimbu shujirwa tamani ma shewde ta nga so nyale jemba jedang rimba de shina is ma de ba yongwa sandarwa nga so shini tensu pe tamang go shini tensu ne ta nga so mono sunju ma to jiba de rimba ge nyale shita jurwa o da de jewde je tomba so shung chimbu re ne de tensa so deja wambo nombu wan de shine e shija go re deja wambo nombu wan de shine shewde de tise mandawa shewwa so wambo nombu de wan de shewde ta nga so korin so da jela le go So I give an example, the great text of 8,000 verses of Vakya Paramita Sutra, Perfection of Wisdom Sutra. So a great text called 8,000 verses of Perfection of Wisdom Sutra. And it talks about, in this text, in this great text, it talks about Guru devotion as well. And however, the place it talks about Guru devotions is at the end of the text. So it's at the end of the text, and the chapter is called Dang Yu. And in this chapter, it talks about Guru devotion. So it's at the end of the text already. So for us, it will be difficult for us to put into practice. So, however, there is a reason why it is presented in that way. Is because it is meant for the sharp faculties one. So this teaching is meant for the sharp faculties one. Therefore, the way of explaining or presenting is different. That is the answer. Je tomba da bo shung chenbo de roa shini tense ma shulo tinjare de ma se ngaso shung chenbo de ge tenwo de kanda de deja wambo rabji wando shine shewu de menga kaba se tenda de menga so pa kaba ngus shuba ma ba se roa menga kaba da menga thoro se towardsna be ngo ju changzo be kaba ina be those dirty tan so ade da menga tuba se wa tuba de gorin tuba roa 대바 아장 가바다 두바지 바 트바 자체 멋이네 시바 가샤크네 트바 자체 뭐 자체 멋이바 두샤크네 바 트바 자체 멋이네 시바 어다 들리지 시오데 다레 담보 속에 다레 담보 속에 다 랑사 냐리라 두바 냐리 제구나 다 하장 갈래 가고 차디 디스 갈래 가고 차디 로아 갈래 가고 차디레스 당가서 랑리 되다고 요말 Yeah. So this great text, for example, the great text of 8,000 verses of Perfections of Wisdom Sutra. So it presents Guru devotions, the topic of Guru devotions at the end of the text. So it's not in a gradual order, and it also and the instructions in this great text, and the instruction in this great text is hidden. Or another way to understand this is the order of the instructions are everywhere. So they mix up, the instructions are not in the gradual order. So the instruction is hidden and then are not in the gradual order. And those great texts as well, they present the object of abandonment and the aspect of abandonment and the aspect of accomplishment in a very extensive manner. So extensive manner to the extent that it's very difficult to understand it. So and very difficult to put it into practice as well, especially for us like a beginner. So we are difficult to rely on those great texts and then put it into practice. So from these aspects, then we say it is unlike Lamb for the
Lamrim text. 다 가서 랑디기 다이 공도 시발에서 쇼첨보기 때 맹아 가버서도 다 맹아 가버서도 무슨 마대 버서고라 다 랑디기 맹아 가버서 봐 우원도 봐슈네 배 랑사 통초죠 미기 또 있는 통초죠나 안쪽이나 랑사 곧 대보 뭐 등등으로 마슈네 때문에 해서 다 쇼첨보는 맹아 토라서와 토와서 랑리노를 집 뒤네 판 토와서 가서 간 토를 쓰고 왔지나 토와서 랑리기 집 도도 뒤네 봐 답대보지 다 맹아 고린 투버스 다 쇼첨보는 고린 투자에서 랑리 고린 림바 뒤네 고린 따다마 뒤네 때 고린 투버만 이거 고린 따다서 뒤네 때문에 다 쇼첨보는 봐 제바다 디바 가두지 제바파 자첨보 제제에서 랑리기 집 뒤네 되잖아 원보 란디 타슬라 봐 원보 타말라 가르시고는 리나 가르시고는 라라 가르시고는 근데 되잖아 따네 참아 제디 참아 뒤네 저 뒤네 때 냥서 람대와세 맞아 나한테 된다 시사다 람대와다 계셔 임바 뭐 된대 전에 냥서 람대와다 마시 그래서 냥서 람대와다 와 나도 람대와세 근데 나도 시에 지저做的 나도 람대와 들이다 와 나도 람대와 주시된 임바. Okay, so regarding the second good quality is easy to put into practice. So the instructions is hidden. So it's hidden in another ways is it doesn't show directly. It doesn't show you directly. And another way of saying this is they are everywhere. So the instructions are everywhere. So Lamrim text. So in Lamrim text, it brings together all those instructions in a gradual order. So because the instructions in those great texts are everywhere, so Lamrim they bring together those instructions present in a gradual order. Therefore, it is easy to understand. And then when you look at the text, then the instructions is revealed to you. So it's not hidden in the sense, and it's very easy to understand and then easy to put into practice as well because of the practice or the instructions are presented in a gradual order. So since it's presented in a gradual order, so those disciples, 3 types of disciples, great scope, medium scope, those great capacity, medium capacity, and small capacities, they're able to put it into practice according to their stages, according to their mental capability. 다들 순간가서 랑리 대간다 매지 마스나고 매 소소페 나사지라 베 시고 피야지 로아 나사지 나디나 데라 매 피야 시고나 가시게 매든 차보 소제고나마 차보 사마도야 덴디 차보 이바이나 다 랑리게 데 페샤네 매드마 삼바나 가레 마 데포도 마스니 나사 동초조나 보시 뭐 동초조는 수보로 피야 나사로 자야 레일 하보더니 동양인죠. 뭐 딘디지 레스고 나리기 밑. 다 신다 간다 소제 소야 보면 봐이나 다 밀 사마도야 딘디 이거 간다 소야 보면은 사통 말아 잡으시나. 오다 딘디 제발 주고 간다 나리디 만다와 딘디 취시여래. 나도 랑대와서 된다 들다. 니 간다 시야도 나도 랑대와 된다 시고여다. 그냥 참아 지시도 라야 못다. Yes, sir. Yeah, so again, regarding the second quality is easy to put into practice. And then this Lamrim text is likened to medicine. So if we are sick, then we have to take medicine. If we sick, then we take medicines, right? And some medicines, they are very hard. So very hard and solid, then we have to chew it in order, like for example, Tibetan medicines. Yeah, so I'll give you an example. So Tibetan medicines, like Tibetan medicines, so it's very hard, and then you have to chew it, you have to bite it hard, and in order to swallow it and make it into a smaller pieces first. And however, if for people who do not have they don't have that their teeth already, so all bogey already, so they are unable to chew it, right? Since they are unable to chew it, they are unable to swallow it, right? So, and Lamrim text, these medicines of Lamrim, they make the medicines in a very in a way that is very easy to swallow and is
is very easy to drink as well. So you make it into a, I'll say like powder form, and then I'll say you can boil it in the water, and then it's very easy for you to drink, and then you don't have to bite so hard or chew so hard in order to swallow the medicine. So this, I'll say this is the quality of Lamrim that is easy to put into practice. 단다 라도 랑디와 디레 지샤 지시도 디로 지시니바 들어와 라도 랑디와 대하랑레 다 라도 랑디와 센디 림바 조 시스레스 센디 지지 림바 시는 거로와 다 센디 지지 림바데 고린데 양자 지시바이나 담보 센데나기 힘비기 센도스 시 센디기 센들라 힘차지야 센도스 센들라 힘차지야 담보 센도 당데 시오데 담보 센들라 배 힘차지야 센도 당데 시 대 제소 심이 나시지 센도랑 시오. 시스템이 나시지 센데. 대 제소 또 란진지 센도다. 대 제소 란진지 센도다. 들어와. 란치바 지에 대 센도다 좀 받으 시오. 어 든디 마시바 담보네 배 란진지 센도 장기 센도 맞도지 란진지 센도 투야 그러요 말아. 센도 투야 그러요. 저니. 센디기 센도 맞도가 란진지 센 가는도. 근데 투야 형 말아. 我这苗生的，我单独自己人吧都是喜欢，当我穿的那个新的线的，第一个了穿新的那些线的当的些，第二个了那让经济的线的多。我等这个呗，很多是电比收入就是把老的浪掉啊，这些老的浪掉个运气点的，俺说来当波个嘛，老种接个人吧大个，你说头发一顶过来的，是吧？来当波个。Yeah. So it's easy to put into practice because it makes the gradual taming of the mind its main topic. It emphasizes taming the mind in a gradual order. So it first presents the way to tame our mind, so to tame our attachment towards this life. So first, it talks about a way to tame our attachment towards this life. And then secondly, it presents the way to tame our mind, to tame our attachment towards future life. And then next, then it talks about the way to tame our mind, I'll say the mind of self-cherishing. So third, it talks about to tame our mind, tame our self-cherishing mind. And because of it presents the way to tame our mind in such a gradual order, therefore it is very easy to put into practice. So especially for a beginner, so it's easy to put into practice because it presents the way to tame our mind in a gradual order. So if the way to tame our mind that is not present in this way, is not presented in this way, then if the instructions or the way to tame our mind, first it presents you have to tame your self-cherishing mind, then we are unable to do so. Why? Because if we haven't tamed our mind of attachment towards this life, so don't mention that we're able to tame our self-cherishing mind. Yeah, so this is the explanations about it is easy to put into practice. 다 나서 취지 숨바데 루시네 체바도 파비 추디 가르스나 로와 다 나서 신다 침보 토미질라 키비 라마 셀림바 다 라마 셀림바다 나서 준르 맹아 디마다 다지 난지기 chanchu 신주 닝가게 빼 담바진 담바데 다 간다 조지 빠데 되잖아 딘디기 빼 담바데 요아 송자 데 담바데 또지 다 루시엔다 다 루시엔다 간다로와 다 뜻을봐 다 체도 파바레세 다 테미지 루소라지나 대바메 발에 디어 마라 간다 딘냥이 시다 요 마라 다디 말아가지고 다 루시네 간다 체도 파바지레세 다 장주의 센다 준주 명아 딘다 다기 나지기 센주기 담바디 요 데라 냥레지 요시 친체라 다 신다 루 간디기나 체도 파바 차서 체도 파바
So the third one is a particularly novel system compared to others, right? And the reason is it is ornamented with the instructions of the two masters who were skilled in the systems of the two trailblazers. So one of the trailblazer is Asanga. So Lama Salingpa possessed the instructions that is transmitted from Asanga, and the instructions of Bodhicitta. There are two. So previously we also talked about it: 7 cause and effect, and equalizing and exchanging oneself with others. So the Lama Salingpa possess these two instructions of Bodhicitta that is transmitted from Asanga, and Lama Salingpa passed on to Lama Atisha. So Lama Atisha also possessed the two instructions on Bodhicitta that is transmitted all the way from Asanga. And because of having the instructions on Bodhicitta, these two instructions on Bodhicitta, therefore these systems or this system is superior to others. 다 간다 루시네 쳇바도 바즈 들어와 다데 단다 지시 들어와 지시 선바 들어와 다데 간다 신다 쳔보 루루지 루라키베 달라마 리피 쿠주 총화세로와 리피 쿠주 총화세와데 간다 최단지 장기지 메바 랑기 메자 민자 따요 장라 간다 샤지 탄지 티비 준탁이 양지 오마 탄주게 따와 초도 주바데 간다 오마 탄주게 따와 초도 주바데 다 간다 라마 리피 쿠주 총화게 데 담바르와 조지 바데티로와 마 담바디 요레세고 당한서 랑지바다 준타 신다 뭐고 요로와 랑지바 다 노데바 제라모 세람 간다 준타 참하게 따와레 양제데 간다 따와 차슈리 초도 저바 단주 따와 차오요로와 오 덴디게 따와디 담바레스 라마리 비쿠시 총하게 에 ngomuluji lula kibi lamari bikuji chuange tawate dambasunda o dade hinda chembongi lula kibi lamandi luyine chebada phabase lushine chebada phade dire. And the other trailblazer is Nagarjuna, and from Nagarjuna, Ribekuju is the younger Vyakokila. So Vyakokila received the instructions on profound view that is transmitted from Nagarjuna, and then the younger Vyakokila passed on to Lama Atisha. So the instructions on profound view is especially on the Prasangika Madhyamika view, so which is the highest view. So that all phenomena are lack of inherent existence, and they are merely labeled by designations, or they are merely designated by names. So this is the higher views or most superior views compared to the views of other school of tenets, like for example the Chittamatra, the Vaibhashikas, and etc. So Prasangika view is superior to other views of school of tenets, and because of possessing these instructions on profound view, therefore these systems is particularly noble compared to others. 다데디 지지 somebody 나도 시게나 오마 리소트 땅 건물을 유선이데 오마 리소트다 샹치 데가 자와 샴박서 샹치 데가요 다 샹치 데가서 간다로와 지당 가서 냥레 되는 거 오마 리소트 오마 리소트로와 건물을 유선 리소트요 다 리소트다 샹치 데가 자와 샴박서 샹치 데가요 어 샹치 데가서 참아라 간다 냥레 되는 거 상황 된 것은 땡고요레스 냐네 리바데 상황 땡고에서 땡고여레스 땡고여데 이나 냐네 리바데 땡고여데 땡다데 명아 신라 마땡바 라미 명아 신라 마데바 냐네 리바츠데 수수게베 리바 냥스네 토고마 땡당 고 지금 말이에요. 대마치었습니다. 라도 랑디 지지는 성 말이에요. 라도 랑디 지지는 성 말이에요. 오데 냐네 리바데 창사 땡고여데 땡나데 땡바나시 명아 신라 땡네 간다 냐네 지야마도 데 수수게 라도 랑디에 고다 쳐두고 말이에요. Yeah, so for example, the great texts of Nagarjuna, so called the collections of middle view, and
and there are also 5 treatises transmitted from Maitreya to Asanga about the 5 treatises so the 5 treatises of Maitreya. So does this text does this text shows the stages of practice or not? Yes, they show the stages of practice. However, if we do not depend on Lama's instructions and etc., we are unable to understand it. We do not understand it, and then since we don't understand it, then we are impossible to put it into practice. Therefore, those texts it is not easy to put into practice, and it's not easy to understand as well. 상디 자지 가서 배 상디 봐. 상디 자지 저라배. 단다 취지 대수가 참 말이세 거. 상디 봐 자지 당 가서 나게 배 요도메도 지로 아니네. 나도 저배 상디 자지 저 냐네데 마사데 단 도쇼 냐네 리바 창사 띵고 말이세 거. 도쇼 냐네 지림바티. 단 도쇼 냐네 지림바티 창사 띵고 말이세 거. 창사 띵요. 창사 띵요 말이세. 디 맞아 장주 나리 제목에 도쇼 당가쇼 냐네 지림바 창사 띵고 그래서 거로. 오다 상디 자지 다바게 도쇼 냐네 지림바 창사 띵고 말이세 다 개바 우리 마무지 소요 봐. Lamrim na de 니가 띵고라. 도쇼 나리 니가 띵고라. 이제 공기 시사로 취지 숨보더니 여러 와. Yeah. So just like the root text on Guhya Samaja Tantra, so in this root text on Guhya Samaja Tantra, it mainly talks about Tantra, and in the aspects of Sutra is in this text is not completely the stages of practice from the Sutra aspect is not completely shown in this root text of Guhya Samaja Tantra. So compared to this, this Lamrim text, it possesses these instructions from Sutra and Tantra. So that is why this Lamrim text is said to have this quality. 等到你学的曲送的嘞，曲送的给节目，但是的即使学的，但等你哈子是吧？曲送的，看到就像用是做比曲的对吧？长久能力的。就像用是做比曲的对吧？是吧？就像用是做比曲的对的，再讲的，是吧？就像用是做比曲的对吧？拉到浪对吧？是吧？的路线嘞七八道爬爬是，那曲对送是吧？我那对送长毛的军事的你学员吧，当部的呗是吧？当部的就像用是做比曲的对比军事的。 동아 니가 번니 디네 때문에 서로에서 군세 되게 임바 다시 그거 저런 군세 주스나 장주 나리데 제자 용수도 비치치데 데비 군세 가르레서 이 좋아지 담바이나 다 저런 그 렌드 접어도 슈라 미스라 저 렌드 저는 디고레 제자 용수도 비치치데 데비 군세 가르스나 동아 니가 그니 디네 때문에 서로지레스 동아 니가 그니 디네 때문에 서로진다 다 제자 용수도 비치치데 되고 요래서 군세 맞아 나지 단다 세리바 참마 준세 여바지 키네고 준세면나 키네고 말아 다 저런 가서 로조치니 준세 여게 키네게 장자로 와 맞아 리바도 제바지는 로게 장자로 와오 준세 그다 시에 준세 그러마다 저기 나리 때뭐 전부도 제자 용 좀말해서 이 준세 시에 치야게 매나 이 고마시 버다 Yeah, so I will further explain about these 3 qualities Lamrim text possess. However, I will stop here. The explanations about these 3 qualities, and then I will not further explain today. So what we have to memorize or remember in our mind is these 3 qualities. So the first thing that we have to remember is these 3 qualities. The first quality is it is complete in terms of content, and is easy to put into practice, and it is a particularly noble system compared to others, or is superior to others. So on top of that, on top of knowing what 3 qualities are, we also have to understand the reason why it is said to have this quality. So like for example, the first one, it is complete in terms of content, because, so the reason, then you have to tell me the reason.
So because it is a teaching that combines or bring together the points of both Sutra and Tantra. So you have to tell me the reason. So I will ask you the question. I definitely ask you the questions as a spot check. I will just spot check and ask you these questions. So what are the three qualities and what is the reason why they say they have you have this quality? So it's just like scientists. They only accept it if it's reasonable. If it's not reasonable, then they do not accept it, right? So even in our normal studies, so we also accept some things when we see it is reasonable, then only we accept it, right? So similarly, so what does it mean by reasonable is it has a reason. So you say it is complete in terms of content. So why do you say that it's complete in terms of content? The reason is it contains the points of both Sutra and Tantra. So you have to tell me together with the reason. If you only tell me the quality and unable to answer me, or unable to give me the answer of the reason, about the reason, then it doesn't serve the purpose of, serve the full purpose of knowing the three quality. 다들 된다 내가 집어요. 다 제자 요도 비치치다 된다. 나도 랑디 치치다 된다. 루신의 제바나 바이 치치다 된다. 오다도서 준세레레레 시사임바. 다도서 템바 마지바티 세나냐니. 다 간다. 도도 지선이 됐으나 냐이리와. 다들 도도 지선이 맞은 세나냐이다. 유야미다. 야. Yeah, so these are the three qualities. It's complete in terms of content. It's easy to put into practice, and it is superior to others, or is a particularly noble system compared to others. And together with its reason, and then I've already explained the reason to you already. So you have to memorize it. So you memorize these 3 points together with the reasons in a very summary points, in a summary point, and then you keep it in your mind. So you make it into a summary point. It's like a solid point or a summary point. Summary manner is not for you to throw it away, and it is for you to keep in your mind. 다디 올라 마스티어이로와 다디 올라 가서 쇼이득 당하게 치워라 시세 다 간다 단다디시오 당할 그 버치 취지 치웠던 비 쇼대가로 시고라 사사지디로 시고라 사지디게 쇼게 당하게 치워라 시다 떨사지시는 게 맞죠. 템바 탄진 가면도 비치와 서로 탄진 당할 차이 치와 제유군바 대라니 비치와 니지지 뭐란 가서도 치와서 다디 치와 시다 배 개청보래 템바 탄진 가면도 비치와 서로 탄진 당할 차이 치와 제유군바 대라니 비치와 니지지 뭐란 가서도 치와서 다디 치와시 쇼되게 치와시디 시고라. Yeah. So next, I'm going to talk about the presentations of these texts as possessing the 4 greatnesses. So first we identify what these 4 greatnesses are. The first one is the greatness of understanding all teachings as without contradiction. The greatness of all of the Buddha's teachings occurring to you as instructions. The greatness of allowing you easily to discover the victor's intention. And the last one, the greatness of a great misdeed stopping by itself. So these are the 4 greatnesses that I'm going to talk about. 다디리다 당한서 템바 탄진감이 또 비치와지 네네 로아 템바 세워당 가서 롱크 템바 또 비템바 니 담부 땡에서 같이 그러와 다 롱크 템바 당한서 에티레 소로 데네송게 데네송가 롱크 템바치 로아 또비 템바데 라바송 다 라바송 도도 라바송들에 다 시소 파지 주다 되게 보실서 요지 그러와 다 도도 디바이 라바송 또비 템바 라바송 롱크 템바데 간다 롱 데네송 거디. Yeah. So first we identified the teachings. So the teachings teachings can be divided into 2. So everything that Victor said, so can be divided into 2, right? The teachings. So the first one is scriptural teachings, and the second one is realizational teachings. And the scriptural teachings are contained in 3 baskets of teachings or 3 scriptural collections. And the second one, realizational teachings, are contained in 3 trainings. 다 디시군도
다 템바 탄진가미 또서와데 제이 숨바 진네바 탄지 다 간사진 상제의 랑도 고와세 카진의 랑지 조 카진의 랑지 예랑지리 거래세 다 간다 정부 디시로와 디티 젤만디시 가서 디지르치로와 And they all come to be understood. So everything that Victor said, they all come to be understood as one person's path to Buddhahood. That is to say, some are primary points of the path, the others are various secondary points. 단 템바 탄진가미 또 세와된 간수 ngawa mepa to sewa데 디 nenga지 시고야 나 디 nenga지 마시 바이나 간수 디 가서 템바 탄진가미 또 세와데 간수 빼샤 바이나 테메지 데네레 숨비 테메지 데네레 숨비 취드 소데 로와 냐니 제와다 특별 전부 데네레 숨비 취드 소 냐니 제와 그래서 냐니 제와라 게다 누구르시나 안 게다 누구 말이에서 근데 너도 로와 가와 누구 말이에서 로와 가와 누구 말이 가르스나 테메지 데네레 중에 취 참아도 산지지 공부 토야게 탑된 바셔 지바레스 특별 전부 데네레 숨비 취르서도 산지지 공부할 타된 바 지바지장래 데네 숨보 티치지 데네 숨 테미지 데네 숨 간디지 때 바이나 참아 냐레 제와라 제그발라 게와 요 마레스 게와 요 마레스 따팅 게와다 사당게 게와 요 마스 딜 고그다 사당 답인 게와 요 마레스 Yeah. So the greatness of understanding all teachings as without contradictions. So we have to also understand what does it mean by without contradictions. Like for example, the teachings when practice the Dharma comes from the Hinayana scriptural teachings, and practice the teachings that comes from Mahayana scriptural teachings are not contradictory. This is for example. So when we practice the Dharma comes from when we practice the Hinayana teachings and when we practice the Mahayana teachings, they are not contradicted. They are not they are not contradictory like the hot and cold. So they are not contradicted in that way. And because because the Hinayana teachings are taught as a method for individual for the practitioner to achieve the state of enlightenment. Similarly, the Mahayana teachings are taught for a practitioner to achieve the state of enlightenment. So they are not contradictory. 단 가와 메바 도트된 간수 지다 빼샤바이나 단단 디가선 가와데 사당단 가와 메바시 된다들 고 그래 간수 사다단 가와세와데 사부 레비깔라 다 정모 자원이니 요 말에 간다 간수 네 가와 디시고 간수 사부라 빼 포바노 자 사부 주그 사부질로 바이나 딜라 라파 레바이나 딜라 사부마도 정모 레와 레야자니 요 말하고 정모 레자디 요 말와 그 차이 레자 집으로 와. 근데 차이 레자들 집어 용어디 다 장이 레자들 이와가 말가서 차와 시부지 치스나 데 차우르스네 수지 난난한 로고 말아. 시 가서 차와 치가라 차우르스나 데 무시바 나오지로 와. 가서 강하는 데 시부 차운데 차비 내가라 나 차와 치고스네 이와 그러요 말아. 어다데 나히데 가와다 차라난 가와메 바지 딜레샤. 와. So the contradictions, as mentioned just now, they are not contradicted like hot and cold. So like for example, like we have we put hot water into a cup, and if you were to touch the cup, then you will only feel the hot. You only feel the cup is very hot, right? And you will not say, "Oh, the cup is cold." I touched the cup and the cup is cold. It's impossible, right? Because you put hot water into the cup, and then when you touch it, then you will only feel the hot instead of feeling the coldness of it, right? So you only feel the heat and you will not feel the coldness of it. So similarly, when everyone is feeling very hot in hot weather, when everyone is feeling very hot, and if one person, it's impossible for one person to come out and say, "Oh, it's so cold." It's impossible, right? So contradiction in the sense that
when you feel hot and then you do not feel cold at all, and when you feel cold and you do not feel hot at all. So these they do not have the contradictions like such a relationship. 다데 가와데 응아서 나지빈의 신티긴 가와세 디응아서 다 전화도 노준 전들 하고 그러와 세리도 다도 설리고와 당아서 나지 신티긴 가와세 와데 빼나 kushi 애플이 도도 지당 그러와 맹고 도도 지니 되는 겨와래가 말했어 되는 겨와래 막 되는 겨와래 해와다 되는 겨와래 입이 전세 가르스나 코란이 신티반 가와 마이나 코란이가 인기 신티바지 요그래 신디지 디 맹고래 디 애플 레슨이 신디지 요그래 다 신디 자원이네 요 말하고 애플 도도지다 맹고 도도지니 코란이 가와래서 있는 가와라 대 차단단 가와서 말다 대 차단인 가와도 말했고 요 차단단 가와도 말했어 대 겨와래 디니 신티바 가와 마이나 신디 요스나 가와 말했으나 코니 신디 요 그래 신디요나 신디바지 뭐래 데 신디바지 샤바이나 데 신디들의 데 맹고래 데 애플 레슨에 데 닌가 인기 신디바지 요래 자원이네 요 말. 나데 차단한 가와 데 시고요. 신도래. 신도래. 신도 데 니가 말아. 신도 애플 말아 돼. 데 니가 기 시도이나 데 신도래. 신도이마. 신도 가라. 신도 데니 신도 말아. 신도 애플 말아. 요거 말아. So regarding how say there's another kinds of relationship about contradictions as well, so which is different from the first example that I mentioned just now. So another the example is apple and mango. So is apple and mango contradict each other? So is mango and apple contradictory? So if you say yes, they are contradictory they are contradictory or they are contradicted because they are not the same, right? So if you say they are not contradictory, then you have to tell me a common locus of apple and mango, right? So because if they are contradicted, that means 개와서 되는데 로가기 된다 이 말이죠. 가와스는 네가 많이 돼. 네가 신티만 매게. Yeah. So they do not have the common locus between apple and mango. So because of this, then they are contradicted. So if you say that they are not contradicted, then you have to tell me. Then you have to tell me the common locus between the apple and mango, right? So this kinds of relationship is contradictions. However, is different from that of the first example that I mentioned just now. 다데 개와데 다데 전화제 세리 비슨 로당 하고 그러와 당어서 세리 돌이 차는 거다데 로와 세리 돌이 차고래 디 간다데레 다 개와 단다데 가서 농그 때마 개와 요 말이서 단다데 고양 가디 말이 신지긴 가와 계셔 시고요 말와 다시 애보다 맹고니 시바 나신 개와 계셔 시고요 말 시퉁기 개와디 그래서 디 식디 간디 규고 연한듯이 단 개와드나 개와스는 단다데 시퉁기 신티바스는 니가 인게지 와 애플이 인게지 애플이다 맹고니가 신티바 가와 마이나 코라니 신티요바 신티바 요 그래 그래서 애플이나 애니디 시퉁기 개와 말이스 애플이나 애플스나 디 코라 집어와 디 시퉁기 개와 말 신티가 이샤고는 들이자 말라시 애플니다 말라시니 여비 kush apple chida apple ni de shinti ba tini ngaware ka maris apple ni oh malashi apple da apple ni oh malashi ni hindo ge apple da apple ni de ngawar se tini ngawa chago ma tini ngawa mare malashi ni apple chida apple de ni de shinti ya ngaris ne tini ngawa maris da malashi ni apple da kush apple ni ga de shinti ba yoris na 다 코니 신디바지 요래 되는 거 말이 많이 비슷해 가서나 내게 피날에 애플도 쿠셔 피날에 애플도 쿠디 데 말레시네 애플에 니가레스 다 코니 신디바도 와 오디 맞아 페샤바이나 데와 개와 많이 비 신디바지 요 그래서 와 배 신디바 디나지레
말하시니 애플이데 개와스나 디니 개와 말이 디니 신기바지요 거기서나 아미게 비나니 애플이야 코네 근데 애플 도도데 애플이래 말하시니 애플이스코 Yeah. So, so the second types of contradiction is like they are the contradictions in terms of common locus. They are the contradiction in terms of a common locus. So I give another example is Malaysia apple and apple. So Malaysia apple and apple, they have common locus. Therefore, they are not contradicted in terms of common locus. The reason is if I take one Penang apple, so if I take one Penang apple, and this Penang apple is a Malaysia apple, and it is also an apple. So since it has a common locus, therefore they are not contradicted in terms of common locus. So this is the meaning for the second type of contradictions. 농기 땜바야. 다 된다 차장단 가와도 말이야. 차장단 가와서 다매 차부가 첫 정보는 지 수제 일하고 고난이데 단념도 그 대학으로 말다. 고난이 지 베지땅은 지 베지땅은 매번에 차 대니까 대가로 차부 리비가라 정모래야. 요 말이 정모 리비가라 차부래야 요 말이. 당가서 된다 빼셔서 된다 셔서 농기 땜바서다. 농기 땜바데라 가서 차장단 가와도 기자 시대 링가와 요 말이 시고로 말도 도베 땜바니가로 담보 가서 농기 땜바 기자 시고로 담보 농기 땜바 지고니 봐 다 농기 땜바라 가서 티치지 되네지 농 테메지 되네지 농 테메지 되네지 농데 냥레지나 티치지 농데 배 차장단 가와 누구선 누구 말이었어 차장단 가와 있는 지시 냥레 집가 나다 지시 조용한 거요 말 차고를 리가 담보 리투고 말와 레야 담보 좋아들리고 말와 어다 내가 나시 다 단다 누마 신디서다 다 코로나니 지난게 신디께서 시고요 말에 그러와 지나 테메게 되네다 디지 되니 코로나니 가와서는 개와와 코로나니 개와와 지당시와 지당시나 디지 되네 테메게 되니 개와서 개와래 지나 코로나니 배 랑사 테메 티모 마이비 되네지다 디지 티모 마이비 되네지 빼샤와이나 팀에 팀모 마이비 되네다 티지 팀모 마이비 되네니가 얘니가 인게지 여기서 요 말. 그러와 코로나니 개발해서 개발했어. 그러와 팀에 팀모 마이비 되네데 티지 팀모 마이비 되네스나 말에 티지 팀모 마이비 되네데 팀에 팀모 마이비 되네스나 말에 되니까 신디바 지어서 요 말에 코로나니 개발. 딱 시중기 개발해야. 코로나니 신디바 개발와. 다 코로나니가 차단단 개발해서나 네 말했어. 티지 팀모 마이비 되네데 티지 데모 되네데 팀이 되네데 차단단 개발해서는 말했어. 내 많이 비슷해 가서는 지시 냥서 레벨 지시 예반 냥서 내네 그 레초거레스 지시 냥서 레벨 지 예반 냥서 레초거레스 어디 다니 겨와도 당 시고 디스 예 건다 디 가서 지시 냠니 시와이나 다 니가 제보라 데미 되는 냥니 제보이나 티지 되는 냥니 제보야 티지 되는 냥니 지나 데미 되는 냥니 제보야 니 겨와 누구 말했어 그러니 겨와 누구 말했어 교원 차단한 교원 누구 말했어? 차단한 교원 누구 말했어? Yep. So regarding the first one, the scriptural teachings that I mentioned just now, because just now we identified the teachings, and then teachings can be divided into two, and then the first one is scriptural, and the second one is realizational. So scriptural teachings itself, then I talk about the scriptural teachings of Hinayana, and I also talk about the scriptural teachings of Mahayana, right? Excuse me. So these two, Hinayana and Mahayana teachings, they are not contradicted like hot and cold. So they are not contradicted like hot and cold. So contradicted like hot and cold means when you experience the heat, then you do not experience the coldness, and when you experience the coldness, then you do not feel the heat. So they do not stay together. So they are not equal. So when you feel hot, then you do not feel cold. When you feel cold, then you do not feel hot. So the Hinayana teachings and Mahayana teachings, they are not contradicted like hot and cold. So in general, when we talk about Hinayana teachings and Mahayana teachings, they are contradicted. Because they yeah. So in general, when we talk about Hinayana and Mahayana, they are contradicted. So
the second contradiction that I mentioned just now, so they are not contradicted in terms of a common locus as well. So if because if they are not contradicted like in terms of the common locus as well, because there is no such thing as one being the the common teachings of Hinayana, and that also is a common teachings of Mahayana. So ini di teming kaza teming gichu tumo main bata teaching gichu tumo main ba ingke 하나님 개발했어. 사람당 개발했어. 개발했어. la konda di teaching na teming na di gewares kainzna di 네가 인게 지어 말아. 니가 투모 마인 바 이 닌겐 요 말was 네가 인바 지어 말아. 니가 님바 요 말했어. So so they are contradicted. They are contradicted in terms of common locus as well, because there is no common locus for these two, as the apple, Malaysia apple, and the apple, the example that I mentioned just now. So there is no common locus for Hinayana and Mahayana. 답변 샤베는 가서 장주 제를 뭐지게 손족을 나리 처모다 조지 빠데데 시랑데니 코라니 개발해서 개발 차대. Lama Atisha dan Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa 코니든 가 이로. Lama Tsongkhapa dan Lama Atisha. Lama Tsongkhapa 손비 나리다. 나리 처모데다. 조지 빠데데 좀 장주 나데 코라니 개발해서 개발해. 가르치는 개발해서나 나리 처모 라마 Tsongkhapa 손래. 라데데 라마 아티베키아 손래. 코로나 손 개발해 와 맞아. 손이가 이게 아티게 손 말이 아티게 손데 라마 Tsongkhapa 손 아니 디어 말이 디 손데 디어 말이 코로나 개발해 사람당 개발하면 디 말이세. 다 된다 들려. Yeah, so Lama Atisha has the length for the path to enlightenment by Lama Atisha and stages of the path to enlightenment by Lama Tsongkhapa. So are they contradicted? Yes, they are contradicted. Why? Because length for the path to enlightenment is the works of Lama Atisha, and or you can say the teachings of Lama Atisha, and stages of the path to enlightenment is the teachings of Lama Tsongkhapa. Therefore, they are contradicted in terms of speech. Sungi gewaro aishala. 순거는 개발아. Sungi gewaro. So they are contradicted in terms of teachings. 다티 제 나서 디스 생사자 다 제를 나서 템바 타는 가면 또서 대 앉아 제를 마 시사부지 시행이로 디 제를 나서 시행다 다 돌링가 디스 생사자스. Yeah. So we stop here for question and answer. Did call attendant the Tiwa Mambo. 거다 쳐도 보이는 또 흘리고. Could take a whole year. Geshe-la, Yes. this is Hui. Yes. This is not a new question. It has been asked before, but I wanted to check my understanding. The Lamrim text is said to contain the points of both Sutra and Tantra. And the question previously raised was, where in the Lamrim do we see the Tantra teachings? What I took down as Geshe-la's answer, which I'm checking now, is that the teachings on concentration and wisdom are relevant to Tantra. Did I get that point right? Or are there other topics that are also relevant to Tantra in the Lamrim? That's true. Yeah, and the Tiwa Saba Marite, any Muma de Muma Kandi Shurisa, and the Lama Kaza Lamrim said the Donga Gine Duyoro Agishala. And the Tiwa de Kazanagi Kaza Ne de Kawa Yoresa, Muma and the Kandi Shui, and the Kishilagi, the Lane Capsule, and it Kaza Nazo Kazating and Zin share. The laba ni de raisla. The thing and zengi laba time, the share the laba, the dugiores, then the ne koa de tata inas, and the daily shemba yunas. 그때도 그 조링까지 쉬우디 째려 근데 같이 쉬인바 인디기 된다 지려온다 이게 laba suit. 째려 바 힘도 땜방한테 대리 버티기 째봐라 노트가 손을 제바세 인디기 된다지 땜우도 이걸 대치나 조링기 띵이지 쉬어버려 다 디노는 도저티비티 쉬어버려 지난 가서 디술로 맞는다
상당히 지리 대지다 나리는 가서 사지 야 로스 충주지 여러 사지 로스 충주지 여러 중으로 subject loss 충분히 충주 진도 사지 로스 진도 진짜 충주기 로고 말 사지 로스 진도 이나다 속에 된다라 상당히 해서 yeah 라바스노 레고 컨달리아 Lavasungi Nanola Lady. Yeah, that is correct. I say that training in concentrations and training in wisdom and training in morality. So that is where it contains the points of Tantra. So besides that, as I previously when we discussed about training in concentrations, and then we talked about the concentrations of generation stage and the concentrations of completion stage, right? So that is where the Tantra points are included. And besides that, there is also a separate outline in Lamrim that talks about Tantra. So there is a separate outline in Lamrim that talks about Tantra. I see. Thank you. Following Hui's question, in fact, I was going to ask about the same thing. We had 8 years or 7 years of Lamrim Chenmo. There's hardly any Tantra taught at all towards even the end, even on the Samatha and Vipassana. So my question is Lama Tsongkhapa's extension and explanation of the Lamrim in terms of Tantra is done in the Ngarim Chenmo, which also take another few years to cover? Is that the continuation of Atisha's Lamb of the past in terms of Tantra as written by Lama Tsongkhapa in the Ngarim Chenmo, the tantric stages of the past? Is that the answer, and we hardly touch on that at all in the 8 years of Lamrim Chenmo? Yes. Yeah, and also the Lamrim Chenmo low doing sinh lai ne di chang ba yin ba. Any di gone ju pa tu di xile dang la dong, any di kasa di pa tu chang ne, any also nga gi ko la di kasa di lava di kali kabu yoresa, any also di jolen che ba ta, any di ko la xie ba, any di lava kali kabu yoresa. Then the inza, any di Lamrim la tene, any Lama Tsongkhapa, Ngarim Chenmo di zombe yum zen de kasa nga gi ko la. nga gi chane ni di shi kya ba tin di inas ta ngari chemo mi se nga pe dong da bujiro ngari chemo da ringa sa de jerum chi ngari chemo da ta ringa sa de to reswa nga sho pe ta de je shi chorwa nga to si da de gi je shi da si de ni ga je shi da ya de je shi chena si di ba de yo reswa si tang turn tang si de ni ga je ba ta ngari chemo si de ni ga je shi ro yeah. So yeah, like for example, how say the stages of the path, tantric stages of the path, Ngarim Chenmo, and eliminations of 5 stages. So those are the works of Lama Tsongkhapa that mainly talks about the tantra aspects. So how say we have to look at the words and the meaning of the text as well. So whether the words and the meaning that extensively discuss a subject matter. So it makes a difference. And yes. So in other words, it's not the continuation of the Lamrim Chenmo. My question is that it is, in other words, Lama Tsongkhapa wrote the Ngarim Chenmo. It's not relying on the Atisha's Lamb of the past. Is that there's no relationship? Is there a relationship or is there no relationship? Yes. And Ngarim Chenmo da ni di Lamrim kasi Ngarim Chenmo di zomya la Lamrim dan dewa yunas Lamrim la tene ni di Ngarim Chenmo zomba yana di kasi Ngarim Chenmo dan Lamrim xiong ni de dewa penjun gi dewa yunas. Ini Ngarim Chenmo ina Lamrim Chenmo gi kasi mutu ne di shi kya ba and kasi di mutu ne continuations of Lamrim se di Lamrim Chenmo ini di kasa do chagi do gi chane ni di shi ba ini di nga gi chane mutu ne shi ba den di inas ta Lamrim Chenmo ni ga ge chang chang shi go re so ta Ngarim Chenmo nga so so nga shi go ro so nga ge ni ga shi go ro
근데 이나 랍초기를 람림 체모나 동안이가 시기요래 되네 디 도기 차니 조디 시기요래 나림 체모이나 데 동아기 차니니가 시기요래 되네 딩아기 조디 시기요래 이거 다 나리 좀 동안 네가 왜 상거래 지난 가서 너 조치고로 와. 조시 맞아요. 야, 아니 딩아림 체모 단 람도인 좋아요. 다 제자는 좋아도 모르겠어. 좋아요. 좋아 된대요. 좋아요. So tantric stages of the path and length for the path to enlightenment, they have connections. And regarding the first questions and continuations of Lamrim Chenmo, so first is we have to understand Lamrim Chenmo, it contains the points of Sutra and Tantra. It mainly talks about the Sutra aspect. And Ngarim Chenmo, the tantric stages of the path, it contains Sutra and Tantra, and it mainly talks about Tantra aspects. So my question is a separate composition by Lama Tsongkhapa. It's not part of the. I mean, just a Lamrim Chenmo being based on the lamp of the path. The Ngarim Chenmo is written by Lama Tsongkhapa on its own, which is not bearing onto the Lamrim onto the lamp of the path. Is that what? That's my question. Is that correct? Ini Lamrim Chenmo di Lamduan la den Lamrim Chenmo di zong barwa isla. Ini di Ngarim Chenmo Lamduan la den meba ini di zong ba den di inas. Tapi meba senang ngau jerum macam kita mengau jiba yorapo. Matem pada ke maris kor jerum macam kita jual jiba dia jangan mengau jiba dia saya sendiri nak jual cakap beres. Doa. Lama tisha ki juba di yoba. Mengau jiba dia yorwa. Mengau jiba itu tak mati senang juga maris kanda. Yeah. Since Lama Tsongkhapa possessed the lineage of instructions from Lama Atisha, therefore it is not correct to say when Lama Tsongkhapa composed tantric stages of the path, he did not based on length for the path to enlightenment. George Patention. The Yotsali, the Lamrim Chemodela, George the Carnadi and Doya must not do Devoya Marisco. Yeah, since Lama Tsongkhapa possessed the lineage of Sutra and Tantra transmitted from Lama Atisha, therefore, when you say when Lama Tsongkhapa composed Lamrim Chenmo and he did not has a base on length for the path to enlightenment, then it's not so not so proper. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, Ken and Geshe. This is Hong Ling. I have a question. Hello. Of the three qualities that we have been talking about, that it is complete, that it is a gradual, gradual training of the mind, and then the third one is that it is noble. It is a noble system compared to other systems. My question is, what do you mean with system? Is it this gradual training of the mind or something else? Second question, what is the reason why it is so superior compared to the other systems? Thank you. Thank you. So kishala ane de kichu sungi kola kandi shuare ane de zo kichu sumba de re kaza lu xian le ane kichu paba ro isla ane de lu xian le sa de lu se de tunda de khari re sa ane de sim duwe lu ginas Lu di de mare ngazo da di katu basa ba ngajan di sar ken da theme jilu le cheba na phaba se chi la ro theme gi lu la theme jilu le cheba na phaba se wa de ngazo changju senjo ko menga ge damba de lama singin bala di changju senjo ge jala da changju sengi da ji na ji da jinje menga ti menga de da theme jilu le cheba na phaba cha da es ko menga di ro menga di ko da megi de na shi de yo ma ro the theme la ane de theme gi lu la theme jilu le cheba na phaba es lu le ki de phaba re kain sina de changju gi sem da sin yam ji dang gyun de menga de menga de ma dem ba a de dang dem ba in sa ane de de le cheba phaba es
That's looks at the minga gi lu re oh the timing gi lu konda Tiba chimbi lu, timiji lusi wa. Yeah, so it is a particular noble systems. So the word systems, it refers to Hinayana system and Mahayana systems. So why it is a particular noble or it is a system superior to others is because a Mahayana system, it contains the instructions on bodhicitta, so which are 7 cause and effect and equalizing and exchanging oneself with others. Because of Hinayana possess such instructions on bodhicitta, therefore it is superior to the to Hinayana system. That churang to the Yabushi and that Lu Chepa the party and was Chibitonish, Dagina Chanju saying the Timiji Luli Chepa the La Gonda Jubitone. and Jubaton Roa, Jubaton and the Chanju said Dagina the gentleman Manga Digi Doji Timiji Luli Chepa the Pamaris. Dai Tony Shevaina, Ripicujo, Uma Tanju with Tawa, Yanzi the Sunza, Uma Tawa Samani Yanzi Sunza, Dai know it. That and the Ranjipa, the sense of Tawa the youngest son of Tawa de la Poeta, Uma Tanji Tawa Tattoo Drua, Uma Uma Tanji Ripicujo Tawa Tattoo Drua. And the Tawa de Tattoo de la Papa Sunza, that Ranjipa, the sense of the Juntashinda Gulu, someone let check the power there is. Judawoma sum de chance on the check the power there is Dayton. With that Jibitone, the Diomara, the gentleman did the Daginaji with Sint Yomara. So yeah, it's a very good questions. And regarding this, is superior compared to others, or is superior to others, is because it can be divided into two. So they are superior in terms of conduct, and they are superior in terms of view. So superior in terms of conduct, it refers to the bodhicitta, the instructions on bodhicitta, 7 cause and effect, and equalizing and exchanging oneself with others. And because of these two instructions in Mahayana systems, therefore it is superior to Hinayana system. So in terms of view, so since it the lama tisha rang ra li be kuju sa de Could you chuan say the lama tisha gi lama. Yeah, so since it has the instructions on the profound view that is passed on from one of his main guru, which is the younger Vyakokila. So the view is Prasangika Madhyamika. So the 4 schools of tenets, and then this school is the highest school. So called Prasangika Madhyamika, and this view is superior to the other 3 schools of tenets. So it is superior to the Chittamatra, is superior to the Sautrantika, and it is superior to Vaibhashika. So it is superior in terms of conduct and in terms of view. Lama Disha. Yeah, so the view that in terms of view, then Ama Adishas upheld the view of Prasangika Madhyamika passed on by the younger Vyakokila. Hello, Kishila. I would like to ask a question. Actually, it's regarding the Hinayana and Mahayana, whether is it contradict or not. I try to understand that Hinayana, let's say, is a small circle, and Mahayana is a bigger circle. So the Hinayana is inside Mahayana. So that's why, I mean, all the teaching in Hinayana is enclosed under the big circle of Mahayana. Am I right for this understanding? Thank you. Thank you. The teaching that teaching giwa the gola conditions, and the teaching teaching that teaching na dende kona tigreves the teaching ina the gogo chungjung resa gogo pena chaza goa de jioro goa de chungjung jire
the teaching kaza gogo di ini di chiwa di res. Teaching da teme na di kaza gogo di chung chung je the teaching na de goa de chenbo je ini di teaching gi gogo de teaching gi gogo gi nanglo la res de kona tata yunas. 지당 가서 냐네기 제당 거는 시골에서 냠내기 냐네기 제당 거에 다 티바치 뭐나 장주고 세대 줄라 투사데 데 티바치 뭐 차고에서 장주고 세요 매 차는 샤고에서 티바치 뭐서 장주고 세대 줄라 제바이나 데 티바치 뭐서 장도 수요에서 와 되게 전 티바치 뭐 샤고에서 다 테미지 간사세와 지당 가서 테미 고란서 원샷 쪼데 간사가 담에 차고에서 와 테면은 공사做的 간사비 담에 쳐. 공사做 따와는 공사做 간사비 담에. 다 든디기 차례 샤오디 다 간다 做 장주 비승이 이렇게 시고요 말. 이 시고요 말. 든디기 차례 가면 냐네기 제랑 돈에 다 대바 친구들 대바 미바스 샤오면서 거. 대신다 테면 냠렌 제당기 돈에 개와 자와레스. 든디 돈에 다 니다다 도스레 간다와. 능겨왔으면 다 든디기 로고 말아. 로고 말아. 당신나 당긴 저 대체진 다 테메나 디기와레스 지당 겨왔어 근데 지당 겨왔다 근데 여러 말을 거 Yeah, so here when we talk about Hinayana and Mahayana, they are being contradicted. They are contradicted in terms of the way of practice. They are contradicted in terms of the way of practice. So for Mahayana, so if I say for a being to be called Mahayana practitioners, it depends on the generations of bodhicitta in his mind or not. So if the practitioners has generated bodhicitta in his mind, then he is being called a Mahayana or Mahayanis or Mahayana practitioners. So if the person do not have the generations of bodhicitta, then that person is not to be not to be called a Mahayana practitioners. So for Hinayana, the main object of meditations for Hinayana practitioners is to realize, to cultivate the wisdom, realizing the selflessness of person. So and they do not talk about bodhicitta. So in terms of bodhicitta, so Hinayana and Mahayana are contradicted. 냥서 랑지게 조 전 제바샤지다 방자게 조 소야게 제바샤지 랑자당 방자 랑자다 방자게 돈에 제바도 슬리고서 와 다 티바 첨보나지 장주 신세의 냥서 랑자 조지 신이 다 토제 타도 받아 조이에 산지 공부도 시고로 와 방자 조의 시리들 와 방자 조의 티바 첨보 아주 냥서 랑자 조 장주 신세의 방자 조의 시리라 계시 시고로 와 시리 뭐야 방자 조의 시리로 와 토자대 상계고 봐. 토자대 선지 공부할 때 조어디 성으로와. 테메지 강사도 저게 간다 몬샤 조어의 강사가 다음에지 토자 조어의 뉴리를 본자 조어의 뉴리 방시들어 조 뉴리 방에 쳐도 토자대 타바 성으로와. 토자 타바 성으로와. 조 뉴리 방에 쳐. 티바 전부 저게 조 시디 방에 쳐도 토자대 선지 공부할 때 성으로와. 어다든지 냥스 랑제다 방제다 토자대 조기 쳐봐도네 대간다 대바 친구다 대바 미리 강사스네 그래서 냐네 랑도기 찬 시발네 오르서 랑도기 찬네 냐네 제당 냠레인지 제당 Yeah, when we talk about the way to practice, then again, the way of practice, it talks about the object of adoptions and the object of abandonment. So for Mahayana, the objects of adoptions, the main object of adoptions is bodhicitta, and the main object of abandonment is obscurations to omniscience. So obscurations to omniscience. So having abandoned the main object of obscurations, which is obscurations to omniscience, then they achieve their goal, which is the state of enlightenment. So for Hinayana practitioners, the main object of adoptions is to realize the selflessness of person, and the main object of abandonment is to abandon afflictive obscurations. So having abandoned the main object of abandonment, which is the afflictive obscurations, then they achieve liberations, which is their goal.
So in terms of the way of practice, then they are contradicted. 这这当我是整套嘛，到我看了当，你头我是到我的这把看了当头呢，但提起的题目就整套嘛，我是整套嘛，切我晓得，这都是些那个是他的哇，到我的是把看了当头呢，就整套嘛里面的给就写我的，对吧？就整套嘛看啥是题目就整套嘛看啥，看了当的，哦，看了个头呢，yeah. Okay. In that case, can I rephrase my question again? So now from the answer that we provided, so I would like to imagine that Hinayana is a small circle, Mahayana is a bigger circle, but they overlap a small portion. So this small portion is under the Hinayana teaching and also under the Mahayana teaching. I mean, it's just you can describe it as a mathematical ways to look at this Hinayana and Mahayana. So they are different, but they are something that is common, but they have differences. So that's why they overlap each other on certain part. Yeah. Thank you. Yeah. 第二点是啥？你提前当天面嘅确实的，像当今的哥哥的有咯，你的哥哥中节，你的哥哥节话节，你其实啦嘅苏门南线，你的提前当天面嘅提前当天面那嘅话咧，因呢是团圆咧，拉出嚟咧。提起的题目是个话咧，上岸是讲啥嘅就写过咧，题目就讲啥的，提起是讲啥呢？个话咧是嘅写过咧个，第两年确定个话嘅写过嘛咧。讲啥的给我了哇？他提起是讲啥，题目是讲啥，你看给我的，给你就是讲啥呢？讲啥的给我的，俺给我的提起是讲啥的，题目是讲啥给我的，等给我因为就是的，可能你个应该是七六嘛的是个，提起是讲啥，应该题目是讲啥，应该几个嘛的是，你个应该要嘛的是，但确定给我给这些嘛，确定俺说你个娘子俩查的，确刚刚特别题目的题目去查的不是，题目就等于嘛，说不确刚刚的特别题目的，提起是去查的是个，特别题目去查的是。提起是确的了，题目也确的，题目没有确你有的是个。提起那的提起是确的了，娘子那这个确的了，题目娘子那这个确的，题目没有确你有的是个。那题目就等于说确刚刚提起是确查的是个，提起是题目确题目的确查有。题目确了。那说，那的确给我的马来西亚嘛的是。这讲啥别真给我的，我让你别几把瞧的，俺这确实给的根据的俺们。讲啥人给我的是，这些的老三人给我的是，你那是你给是我是的给，但是他的老三，给我的，可能你那你就没有的，可能你个你讲啥就他的吧咯，Yeah, so yeah, so regarding the conduct and view, then again, different school of thoughts, then they also they have different assertions for it. So this will come later. So when we talk about Hinayana and Mahayana, they are contradicted. So they are contradicted in terms of the person itself, or you can say the practitioner itself. So Hinayana practitioner and Mahayana practitioners, they are contradicted. So this example then will help you to understand. So Tashi is one person called Tashi, another person called Lobsang, and they are contradicted. Why do I say Tashi and Lobsang are contradicted? Because there is no one person is Tashi and at the same time is Lobsang. So similarly, so for this, using this example to understand the contradictions of in terms of person or in terms of the practitioner. So there is no one person, there is no one being or one person who is the Hinayana practitioner and at the same time is a Mahayana practitioner. So we are not talking about they are contradicted in terms of Dharma. We are not talking about they are contradicted in terms of Dharma or in terms of teachings because all Hinayana teachings are included in Mahayana teachings. When we talk about Mahayana teachings, it can be divided into two, common Mahayana teachings and uncommon Mahayana teachings. And and those Hinayana teachings are included in uncommon Mahayana teachings or uncommon type of,
are included in common type of Mahayana teachings. Hinayana teachings are included in the common type of Mahayana teachings. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Yeah. Thank you. Stop here today. That's all. That dealing as the Shubanaji, Tandadi Anjachi, Lungatema Gamito Dinma, she is some detail sometime. Lungitemba. What under the Tagi, it's such a Tambudra. Lungitemba de Lungatemba Dipol Kanta, Mazatera, such a Tambut. don't have get Or Dimmer. Timber Tanjin Gamito, the dearest Timber, such a thing was Masamas. Yeah, so I haven't finished talking about the first greatness, the greatness of understanding all teachings as without contradiction. So I will continue next week. Dang as a watch here, Kanda and Nari Dolin de Latini, take on the Sanjik Chitimbajo and what they were. Takanda, Tanda because open Niantipa, Nudo, Shini, Deep and Zani de la she did the Mount of the Muyo. That is okay. Then Niante la member watching a member than Leo, Benjamin watching it to some of the quiz, Suntula and Gaji. Tumbuza Mayumba Kandarwa, Kinji pieces of a yoke. That's here, Tiji pieces of a yoke, the Dick woman and So we conclude these sessions with dedication. We dedicate the merits accumulated, especially through these Dharma teachings and discussions. So may it be the complete course for Buddha Dharma to spread in all directions. And also we also dedicate this for the happiness of all sentient beings. So we also dedicate these merits for the world peace, and may happiness prevail in the world. May it be conflict, wars, natural disasters and sicknesses and natural disasters, etc., are totally pacified. We also dedicate these merits to all sentient beings, especially those who are afflicted by this virus. So, and those who, because of this virus, they made their sicknesses, may they quickly regain health, and may their life be filled with excellent happiness. We also dedicate these merits to all sentient beings who pass away, and especially who pass away because of this virus. So may the negativities accumulated since beginningless time be quickly purified, and may they quickly obtain precious human rebirth, upon which achieve the state of enlightenment. We also dedicate these merits to all sentient beings, especially those who offer helps and assistance to others, such as doctors and nurses, and those who help others financially. So may their three doors be free of all unconducive conditions, and may they live long, and may their life be filled with excellent happiness. So also some of members and those who have Dharma connections with the centers. So some of them fell sick. So we also dedicate these merits specifically to them.
Dāgī jīnyē Sāvī kīwā tī tīndān chōwā gūnā kāmbē nā kīpā jīsūn lō sāng chātā yī tīmbē nīpō rīndō sē jē shū sēm chō rīmbō chī mā kīpā nā kī kyū chī kīpā nyāmbā mē bā yā kūnē kūndō pē wā shū bā yu chī tā kīmbā tāng kūndō sāmbō tī yāng tī shīn tī tē tā kūn jī chī sō tā lō chī kīwā tī tā tāng chī rā tū mō Tūnī tāwā rīmbō chī mā kīpā nā kī kyū Kiba nyamba me baya kone kondo pewa shu. Tawa rinpoche ma kiba na kikyu Kiba nyamba me baya kone kondo pewa shu. Changu kewe tenzi kyong bewe kunse topo se chusu kuye leme tuju bata so tuje kundo shape shu. Chupe lang chi se 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 kanche tendu kun chana pe mo tenzi kanto la so wa tenso she ten lundo shu. Vende malu ba kande chungwe sambe yishin do kajin tsume tenze kya zola sowa de so tu she lundu shu. Koye shinkande pendang dewa malu chungwe ne chire se wa tenze kya zoye shabi site patu tengyo ji. Thank you, everyone. Thank you, Gisela. Thank you, everyone.